So it's time to start. Whoever's here is here, and whoever's not will come later. Итак, мы сейчас начнем. Кто пришел, тот пришел, кто не успел, тот опоздал. This is a question and answer session. И сегодняшняя встреча будет посвящена вопросам и ответам. If you have a question, you have a relationship. Если у вас есть вопрос, у вас есть отношения. And if you don't have a question, then where is your relationship? А если у вас нет вопросов, то в чем ваши отношения? The Sanskrit word. Anyway. The Sanskrit word Manishana means intelligent. И манишина на санскрите значит разум, And Manu means human being. а ману человек. So if you don't have a question, look in the mirror and ask yourself, am I a human being? Если у вас нет вопроса, посмотрите пристально себя в зеркало и спросите себя, а вообще человек ли я? Written ones are the best. Written questions are the best. И лучшие вопросы на записках. Because it allows person to edit what they're thinking. Потому что это позволяет человеку отредактировать свои мысли, And also to staunch criticism that why are you asking this question? а также избавляет вас от того, что на вас будут указывать пальцем и спрашивать, а что это он или она задает такие вопросы. The best questions, the questions are kept in the top. Ну, вот. И на хорошие вопросы можно ответить в первую очередь. And the crazy questions we turn to good questions at the end. Эти дурацкие вопросы можно отложить на потом и преобразовать их в хорошие вопросы. In Melbourne on a Wednesday, I got 150 questions in a bowl. Ну, вот. Однажды в Мельбурне в среду вечером мне накидали шляпу This made me 150 think that, вопросов. this made me think that I've got 20 seconds per question. И я понял, что у меня всего 20 секунд на ответы, для ответа на каждый вопрос. So, we can't let them beat Riga. Так что посмотрим, сможете ли вы надрать им. You guys should have a lot of questions. Я надеюсь, что у вас много вопросов. Who has the first one? Итак, кто задаст первый вопрос? Don't harass the translator. И, пожалуйста, не мучайте переводчика, задавайте простые вопросы. They should write legibly. И пишите разборчиво. All right, who's got the first question? Итак, кто же задаст первый вопрос? Так. Есть ли разница в практике сознания Кришны для мужчин и для женщин? И в чем практических, может быть, именно не в духовной практике повторения Хари Кришна, а вот садхана, и есть ли разница для мужчин и женщин? If there is any difference in practice for male and female practitioners in Bhakti Yoga and Krishna consciousness in some practical way, it's understand that everybody should chant Hare Krishna, but besides of that, maybe sadhana or something else. It's understood that men do things that ladies can't do, and ladies do things that men can't do. Ну, понятно, что есть вещи, которые могут делать мужчины, но женщины не в состоянии их делать, а также есть вещи, которые могут делать женщины, а мужчины не в состоянии их делать. What's common with all people is that we should do things which are favorable to Krishna. Но что общее для тех и для других, что и те и другие должны делать вещи, которые благотворны для сознания Кришны. We're all made out of nothing but the mercy of a devotee. Все мы созданы ни с чего иного, как из милости преданных. And therefore we should serve the devotees. Поэтому мы должны служить преданным. And doing that, we understand what should be done and what should not be done. И поступая таким образом, мы сможем понять, что следует делать и чего делать не следует. We have to be accountable to local devotees. И нужно быть подотчетными местным преданным. Otherwise, how can we give shelter to new people? А иначе как мы будем давать прибежище новым людям? Jayadvaita Maharaj said cryptically that we don't need more renunciates. И Джайдат Махарадж сказал, что в Искон не нужно наращивать армию отреченных. We need grandfathers and grandmothers. That's what we need. Что нам нужно, так это дедушки и бабушки. Because they keep the younger generation on an even keel. They keep the younger generation on an even keel. Keel. Keel means on a straight path.
Она говорит, что дедушки и бабушки смогут воспитать должным образом подрастающее поколение. Um, Feminine qualities are described in Bhagavad Gita. И качество женщин написано в Бхагавад-гите. Kirtir Shrir Vakchanari Nam. Kirti means effulgence. Кирти означает сияние, Shrirvak means sweet speech. а сладкая речь. Smriti means intelligence. Смрити означает разум, It also means remembrance. а также означает память. Meda means intelligence. Меда означает разум. Mm. Triti means steadfastness. Это означает твердость. Kshama means forgiveness. Кшама означает прощение. If a lady has all these qualities, then she becomes glorious. Если женщина обладает этими качествами, она становится прославленной. Mm. So these are there are many qualities of ladies. Есть у женщин много качеств. The best is Sita Anusuya Samvad in Ramayana. И вот в романе описывается Сита Анусуя Самвад. Because Sita Devi asked Anusuya Mata, the wife of Atri Muni, about the religiosity of how a married lady serves her husband. Поскольку Сита Деви, what about wife Atrimuni? Yeah, Anusuya was the wife of Atri Yeah, Muni. and what? And Sita Devi asked her, Ну вот, и Сита Деви спросила у супруги Атримуни, Анусуя, каким образом должна вести себя женщина. so that is considered to be the pinnacle. И вот это считается лучшим. There are many other. Есть также много разных других. Mm, it's described that there are 5 women. Описываются 5 женщин. Mm, all your sins become finished if you remember 5 women. И what do you mean finished? Finished. Destroyed. All sins? Of whom? That's what it says. The sin. Что если человек будет помнить 5 женщин, то все его чувства придут к It концу. means those who have sins. А, Those who have sins are destroyed. тут sins, no sense. Понятно, что если человек будет помнить этих 5 женщин, то он сможет уничтожить все свои грехи. Tara Devi, Mandodari, Kunti, Draupadi, and Ahalya. These are 5 chaste ladies. Вот эти 5 целомудренных женщин. Hmm? First is what? Tara Devi, Татара Деви, Mandodari, Мандодари, and Kunti Devi, Кунти, Драупади Draupadi, и Ахарья. and Ahalya. Ахарья. These are 5 renowned ladies. Это такие 5 прославленных женщин. If you remember them, then all of your sinful reactions are finished. Если вы будете помнить о них, то всем последствиям вашей греховной деятельности придет конец. I asked in Harinam Sankirtan, I asked Krishna Dharma, what did Tara Devi do that was so important? Я спросил на Харинама Санкиртане, Krishna Dharma does. Кришна Дharma Даса, а что такого выдающегося сделала Тара? And so he sent me this shloka on email. И он мне послал одну шлоку по имейлу. But we don't know the source of that shloka. Но неизвестно, откуда она. He says, Tara Devi was a very good advisor to her husband Bali. Что Тара Деви, она давала очень хорошие советы своему мужу Бали. And so Bali said, always listen to whatever Tara says. И он сказал, что нужно всегда слушать, что говорит Тара. Quite interesting. Интересно. And so, Не-не-не, это обезьяны Бали. Так, какие еще вопросы? Can someone
just beginning to practice Krishna consciousness, serve Tulsi Devi at home? Может ли начинающий преданный служить Тулси Деви дома? See, anybody can serve Tulsi Devi, really. Ну, на самом деле, любой может служить Тулси Деви. Even a congregational person can assist the Tulsi Pujari in serving Tulsi. Даже член как бы общины, он может помогать Тулси Пуджари служить Тулси. So Prabhupada said that you give plants to devotees, Прабхупада сказал, что растение Тулси может давать только преданным. but Tulsi seeds you can give to anybody. Но семена Тулси можно давать любому. You can also put offered Tulsi neck beads on anybody. А также можно предложенные канхималы надевать на кого угодно. Tom, Dick, Harry, Mary, drunkard, meat eater, garlic and onion eater, doesn't matter. Ну вот, пусть они там мясоеды, пьяницы, лукоеды и чеснокоеды, все равно. It doesn't really matter what you are or what your background is. Неважно, кем человек является и какое у него прошлое. And Hari Bhakti Vilas, chapter 12, verse 82 through 85. 82 to 85. И в Хари Бхакти Виласе, chapter 2, 12. в 12 главе, с 85 по 80. That you can fast on 85. behalf of anybody. И там говорится, что человек, он может отдавать плоды своего поста кому угодно. And that you'll get 100 times the result than if you fasted for Если yourself. он так поступает, то он получает результат в 100 раз больше, нежели если бы постился за самого себя. That's not bad. Неплохо. Еще вопросы? Да, да. Если это вот результат в 100 раз больше, там нам говорят, да, это для чего? Для того, чтобы мы вообще начали делать как-то дополнительно, как трюк такой, да? Why such a blessing is given that we get 100 more result if we fast for somebody else? It should be impetus for us to start to fast or give our fast or fast for somebody else. Yeah. Да. It's basically an impetus to do it. Ну да, это такой толчок, чтобы человек он постился. It's potential. It can be done. It can be there. Ну вот, ну этот потенциал, что это может произойти, что это можно сделать. It doesn't necessarily mean that everybody's going to get it, Но это не значит, что каждый получит результат. but it is an encouragement to go ahead and try for it. Но, по крайней мере, вдохновляет, чтобы мы попытались что-то сделать. Prabhupada said that shoot for the rhinoceros. If you hit it, then everybody will be amazed. Shoot for whom? Shoot the rhinoceros. А, Shoot for the rhinoceros. If you hit it, everybody will be amazed. Who can hit a rhinoceros? ну, ты, Шилпада говорил, что если охотиться, то на носорога. И на всех это произведет впечатление. No, see the chances are not good. But if you get it, then everybody will be amazed. Ну, шанс, конечно, подстрелить носорога невелик, но если вы подстрелите его, то слава ваша не будет иметь границ. It's like winning the lottery. Это как победа в лотерее. Very rare. Очень редкий шанс. But everybody goes for it anyway. Но все равно все покупают билетики. People try, even though very less people win. Вот, и люди пытаются выиграть лотерею, хотя шанс невелик. So these benedictions are given. They're potential benedictions. It's possible to get it. Так что таково есть благословение, данное благословение, оно дает как бы потенциал, что мы можем получить в результате такого-то действия, и это можем обрести. It's like karma kanda, like pious benedictions. И как карма канда, какие-то благочестивые благословения. The main reason why we do things is to serve Krishna. Главная причина, по которой мы совершаем какую-то деятельность, это чтобы доставить удовольствие Кришне. But a lot of people have other desires too. Но у людей есть и другие желания. So if you get that desires, Vaishnavas think, we'll take that too.
So that's the idea. It encourages people to do something. То есть смысл благословения в том, что это вдохновляет людей делать что-то. Vaishnavas and Vaishnavis are not interested in that. Ну, вайшнавов, вайшнаве это не особо интересует. Mhm. It's stated that if wishes were money, we'd all be rich. Вот, как есть пословица, что если бы пожелания были деньгами, то мы были бы очень богаты. We're not rich. Вот. Но мы, к сожалению, не богаты. This basically means that doesn't work. Это значит, что не работает. It's commonly it doesn't work. It's potential. It could work. Ну вот, но вот эти благословения, это не то, что обязательно вот для каждого оно сработает, но в принципе может так случиться. It's like we don't tell people the glories of the holy name. Мы не рассказываем людям о славе святого имени. We just tell people to chant anyway. Мы просто говорим, повторяйте, как бы то ни было. Later on, they come to know the glories of the holy name. И со временем они узнают о славе святого имени. There's no free lunch. Но бесплатный сет только в мышеловке. Everybody would like one, but it's not there. Каждый хотел бы что-то бесплатно получить, но такого не бывает. The Hasidic Jews in New York have a saying. Ну, The Hasidic Jews, City Juice, вот. Hasidic Jews in New York have a saying, in God we trust, others pay cash. Ну, вот, какой-то там сок. What does mean Нет, City джуз Juice? это евреи какие. Есть Хасидик. Мгм. Хасиды, да. У хасидов есть пословица, что на Бога уповаем, остальные платят наличкой. Only God gets credit. Everybody else pays cash. Только Богу предоставляется кредит, остальные платят наличными. It's kind of funny, you know. Забавно. Еще? Еще. I have a question about prasad. So, taking prasad is important process, serious process, which devotees often do not miss. And taking prasad from Maharajas is even more important. And so my question is, what is the proper mood to do not making offenses to Maharaj when I am taking a prasad from him? Ну, принятие просады – это серьезный процесс духовный, а тем более, если принимаешь просад от Махараджи, вот в каком настроении это должно происходить, чтобы не нанести оскорбления. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to give his remnants only to his directly initiated disciples, nobody else. Бхактисиданта Сарасвати давал Махапрасад от себя только непосредственно своим инициированным ученикам и никому другому. I asked Bhakti Chaitanya Maharaj about this question. Я задал этот вопрос Бхактисиданте Махараджу. And he said, when you take the remnants of a devotee, you get their good qualities and they get your bad qualities. Что если вы едите просад, то есть остатки просада после преданного, то вы получаете его хорошее качество, а ему переходят ваши плохие качества. In the early 1980s, we used to have a saying, you know, in Bhagavatam there's a saying, Uchista lepan anumodito dvijay. The self-realized persons were happy to give uh, the Shudrani's son uh, food stuff from their plate. И в первой песне Бхагаватам, там в истории с Народной Муни, там описывается, что Бхагаваты, да, преданные, они, чистые преданные, они с радостью дали остаток своей пищи сыну Шудрани, Народной Муни. But we used to say, Uchista lepan anuchoruto dvijay. You'll have to steal it. Nobody will give it to you willingly. Но мы переделали немножко санскрит, и там говорится, что придется своровать просад от преданного, потому что добровольно никто вам его не отдаст. I remember it must have been 1987, something like that. Я помню, где-то в 87 году появилась шутка. At a Calcutta Rath Yatra, I was the last person to get up because I asked my God brothers a lot of questions. Ну вот, и в Калькутте я был последним из гостей, который там сидел и ел. Прасад. Потому что задавал много вопросов своим духовным братьям. So, Subhag Swami and I were late. И вот Субак с вами, и я вот засиделись. So,
he got up and all the Bengali servers jumped on his plate and put more rice dal sabji on it. Ну вот, и Субак с вами, когда встал, тоже эти бенгальские парнишки накинулись на его глаза, растащили этот рис сабжи, дал. So then I said, "Are they your disciples?" И я спросил, а это твои ученики? He replied, "They know why they're doing it. They know? They know why they're doing it." И он сказал, да не, они знают, что делают. So I wasn't satisfied with that. Но меня это как-то не очень удовлетворил ответ. So I asked Bhaktivedanta Purna Maharaj, "Okay, Maharaj, what's the pramanam here?" И там был Бхакти Видипурна Махараш, я спросил, а вот есть ли какие-то праманы вот, в шастрах это описано? He said, "If you have dependents, you have to give 50% of your plate. If they're not your disciples, you are not allowed to give any remnants." Ну вот, и он сказал, что если у тебя есть кто зависит от тебя, ты должен оставить 50% просады, которые у тебя на тарелке. Если это не твои ученики, то ты не должен ничего давать. So I went, "Oh," and Subhak Swami went, "Oh," and after that, tight. After that, what? After that, he's tight. He's, Tight. He's serious. ну вот, и я сказал, о, Субак с вами сказал, о, и стал серьезным. So that describes a little bit about it. Ну, это вот краткое описание. One should take prasadam with veneration. И следует почитать просад с почтением. Uh-huh. The better you take it with honor, you honor it with love, the better you get. Но вот чем больше любви будет в процессе почитания просада, тем больше вы получите. This is prasadam. Это просада. And then you get more benefit. И тогда вы получите больше блага. This is why when we distribute food for all to the public, Поэтому мы распространяем пищу людям. then the kirtan should accompany the prasad distribution. И когда мы раздаем просад, то мы должны петь киртан. The people should know this is Hare Krishna food. Чтобы люди знали, это пища Хари Кришна. Without the kirtan, they're not thinking of that. Если киртана нет, то они не будут так думать. So kirtan is important. Поэтому киртан важен. um, in Cape Town, must have been God, 1997, something like that. Ну, где-то в 97 году в Кейптауне We were distributing prasadam to the bums. мы распространяли бездомный просад. Then afterwards, we went to Durban Ratha Yatra. После этого отправились на Ратхаятру в Дурбан. That was the famous time. That was the time when December 25th through 31st, Это известное время с 25 по 31 декабря. now they have it every year in Easter time. И каждый год они проводят эту Ратхаятру во время Пасхи. It's basically a 3-day festival now. Сейчас это трехдневный фестиваль. Previously, it was 6 days. А раньше он продолжал 6 дней. So, non-devotees are called dvipad pashus, two-legged animals. И непреданных называют двуногими животными, двипадпашу. And Prabhupada wrote Dwarkadish Das in 1972. Very happy to hear that you're distributing stale chapatis to the ducks. They'll take birth as human beings. Ну и Шилпрад написал в 1972 году Дваракидише Дасу, что вот я очень рад, что ты кормишь уток старыми чапати, и в следующей жизни они станут людьми. So I was thinking, these bums are dvipad pashus, two-legged animals. Я подумал, что ну вот эти вот бездомные, то они двипадпашу, двуногие животные. So what are they getting? И что же они обретают, когда их кормят просадом? So Bhakti Charamar said depends on their mentality. И Бхактисар Махарадж сказал, что ну все зависит от их умонастроения. So then he told the famous story from South India, from Sri Vaishnava Sampradaya. И он рассказал одну известную историю из Южной Индии, из Шри Вайшнава Сампрадая. So some of the disciples of Ramanujacharya gave him some Mahaprasadam in Melkute.
So they washed his plate. When he was finished, they washed his plate. И когда Рамануджа Ачарья закончил принятие просада, он вымыл свою тарелку, And the water from this plate went down into the Kalyani in the rocks, the crevices of the rocks, и несколько of the капель steps. воды с этой тарелки, они по камням, как сказать, текли до этого прудика. And two fish saw that and said, "What's this?" И две рыбки увидели, что там что-то с неба свалилось. And they rose up out of the water. They ate it. They rose up out of the water with Shankar Chakra Gada Padma and went to the spiritual world. Вот. И тут же они поднялись над водой, приняли форму Вишнумурти с четырьмя руками, Шанка, Гадой, Чакрой, Падмой и отправились в духовный мир. And the astonished disciples said, "Guru Maharaj, we eat your remnants every day. How come this doesn't happen to us?" И потрясенные ученики сказали: Гуру Махарадж, мы каждый день едим ваш Махапрасад, почему с нами такого не происходит? And Srila Ramanujacharya said, "The fish ate without offense." Рамануджа Ачарья сказал, что а вот рыбки съели без оскорбления. So it shows that we really should have really good faith in prasadam. Это показывает, что получить максимальное благо у нас должна быть крепкая вера в просад. Everything is grows on each other, grows on it, cumulative. Но каждый растет в этом. So there's good, there's better, and there's best. Но есть разные градации. Есть хорошие, есть более хорошие, есть самые лучшие. You know, we have one mentality when we're new. It doesn't mean we should have that same mentality when we're old. Ну вот, и у нас было одно настроение, когда мы были новыми бхактами, но это не значит, что оно должно таким же оставаться, когда мы уже взрослеем. Mm. Can we serve somebody else? Еще вопросы? Да. Очень часто в лекциях слышим милость Кришны, милость Гуру и милость преданных. Мог бы Махарадж пояснить? Что это такое? We often can hear in the lectures Krishna's mercy, Guru's mercy, devotee's mercy. What does it mean, mercy? Mercy, basically, I asked Niranjan Maharaj this question. Я задал Ниранджане Махараджу этот вопрос, He said, mercy means their instructions. и он ответил, что милость это наставление, The mercy of any saintly person is their instructions. что милость любого садху, святой личности, это его наставление. It is called in Sanskrit Shiksha Anusara Vartma, the path following their instructions. И на санскрите называется саду анусара, что человек следует пути сути наставления. You could be thousands of kilometers away from them. Если вы находитесь даже в тысячах километрах от садху, You follow their instructions, you're their follower. если вы следуете его наставлениям, вы его последуете. You feel them walking right next to you. Вы можете почувствовать, что он находится рядом с вами. All of our acharyas are present in sound И vibration. все наши ачарьи присутствуют в звуке. It doesn't matter. You know, shiksha or diksha, it doesn't matter. И не важно, является ли садху вашим дикшей или шикша гуру. You follow their instructions, you're their follower. Если вы следуете его наставлениям, вы его последуете. You don't follow their instructions, mercy comes later on when you follow. Ну вот, если вы не следуете наставлениям, то милость придет позже, когда начнете следовать. It means application, no free lunch. Другими словами, все зависит от того, каким образом вы в своей жизни применяете это знание. И нет бесплатных обедов. We would like to have it, but it's not available. Но мы бы хотели, конечно, но, извините, One devotee asked, what is causeless mercy? один преданный спросил, а что тогда беспричинная милость? It means you got more than you bargained for. Ну вот, это значит, что вы получаете больше, чем договаривались. Extra mercy. You didn't expect it. То есть вы получаете больше того, что вы ожидали. It's like winning something. You know, you didn't expect to win it, but you won it anyway. Там выиграли что-то, вы не ожидали такого, но вот оно у вас уже бесплатно. It's the same kind of thing, you know. То же самое. Thanks, Mother. Спасибо большое за вопрос. We need something more. Вот про преданных больше, как про
I mentioned the mercy of a devotee is shiksha anusara vartma. Я уже говорил, что милость преданных Шикша Нусара Вартма, So the mercy of a devotee is there in their within their instructions. что в их наставлениях. It doesn't matter male or female devotee И неважно, кто Прабhuджи или Матаджи, because basically their instructions are coming in parampara. поскольку их наставления приходят через парампару. One who follows it И тот, кто следует им, gets benefit. обретает благо. One should ask them, if you're doubtful of it, you should ask them for the Sanskrit reference. Если у вас есть некоторые сомнения в том, что они вам советуют, вы можете попросить, чтобы они предоставили какую-то ссылку на санскрите. In Bhagavad Gita, chapter 16, verse 24, 24 стихе 16 главы Бхагавад-гиты Lord Krishna says to Arjuna that one should discriminate what should be done and what should not be done by Sanskrit. Господь Кришна говорит, что человек должен прийти к пониманию, что делать и чего не делать, основываясь на шастрах. So, knowing that, you deserve to act like Если that. человек знает шастры, то он заслуживает поступать соответствующим образом. Tradition, a lot of people do stuff because they were taught to do like that. Но часто люди делают что-то лишь потому, что им сказали, что вот так нужно делать. But Jiva Goswami says in Bhakti Sandarbha that tradition is 10th class Но evidence. в Бхакти Стандарте Шрила Джива Госвами говорит, что традиция это 10, как 10 уровня класс, такое бесподробное доказательство. Because traditions can be bogus also. Потому что традиция может быть выдуманной. I'll give you an example. Например, Just like Dandavat Parikrama of Govardhan. как, например, Дандават Парикрама Гавардхана. It's a tradition that started 25, 35 years ago, but there's no Sanskrit evidence of it. И это всего лишь традиции, всего 25-30 лет, но нигде на санскрите такого не упоминается. You don't lose by throwing yourself on the ground and offering obeisances to Govardhan. Разумеется, человек ничего не теряет, если он будет там падать в поклоне перед Гавардханом. But there's no Sanskrit evidence for doing it repeatedly, one after another. Но нет никаких указаний на санскрите или упоминаний на санскрите, что вот нужно делать поклон за поклоном так, по очереди. It's very interesting. Интересно. Just like to bathe in Radhakund or not to bathe. И также вопрос, омываться в Радхакунде или не омываться в Радхакунде. Satsvarup Maharaj said, respect those who do and respect those who don't. И Сатсварупа Госвами сказал, что относитесь уважительно к тем, кто совершает омовение, и относитесь с уважением к тем, кто не совершает омовение. Basically, one should serve all the devotees, На самом деле нужно служить всем преданным. even if they differ in opinion from you. Даже если у них иное мнение, отличное от вашего. You should try to love the devotees. Нужно стараться любить преданных. Lord Chaitanya says that that is a liberating position. И Господь Читание сказал, что вот это положение, которое дает освобождение. You may doubt what's going to happen, Относительно того, что произойдет, вы можете сомневаться. but if somebody was developing a taste for serving devotees, then don't doubt it. Но если человек развил в себе вкус служения преданных, то нет сомнений в том, что он обретет совершенство. So always try to love devotees and serve devotees. Поэтому нужно стараться любить преданных и служить преданным. Еще. Еще вопросы? Come on, this is Riga. You can't let me down. А где он это говорит? In the sixth chapter, Lord Krishna said that we should concentrate our attention on the soul and on the soul, and how do it while we are chanting Hare Krishna. Все слышали вопрос?
как вот это делать, когда мы повторяем Харе Кришна? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says in the second chapter of Madhurya Kadambini, И Вишванат Чакраварти Такур объясняет это во второй главе Мадхури Кадамбини, that there are two kinds of taste: что есть два вида вкуса. excellence of elements and non-excellence of elements. Когда все хорошо и когда все не очень хорошо. Just like, for example, if you have a temple room full of devotees and photographs, it's easy to chant your rounds. Ну вот если вы находитесь в храмовой комнате и вокруг вас преданные и изображения, то очень легко повторять свое имя. Now, you have to finish your rounds. It's night. It's raining in your car, on your car, and now finish your rounds. Ну вот, или такая ситуация, что вот уже поздний вечер, вы сидите в машине, долбит дождь, и вам нужно заканчивать круги, совсем другая ситуация. So, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, if you have taste of chant Hare Krishna, that's a bitter taste. Ну вот, Вишванат Такур говорит, что если вот в этой ситуации вы повторяете, вам нравится повторять Харе Кришна, то это гораздо более высокий вкус. One should chant Hare Krishna anyway. Человек должен повторять Харе Кришна в любой ситуации. Taste or no taste, good or bad, attention or not, doesn't matter. Независимо от того, есть вкус, нет вкуса, хорошо, плохо, внимательно, невнимательно, You chant anyway. все равно нужно повторять. In the Japa Reform Notebook, А вот в записках по улучшению жапы then Satsur Maharaj was talking about quality or quantity. Сваруб Дас Госвами обсуждает этот вопрос, качество или количество. You know, because some devotees have on days and off days. Поскольку у преданных есть взлеты и падения, So he said the bottom line was I promised. и Сваруб Дас Госвами говорит, что главное, что я обещал повторять определенное количество кругов. Get them done. Then we'll talk about quality later. То есть в первую очередь нужно сосредоточиться на том, чтобы вычитать все круги, на качестве можно будет сосредоточиться позже. Once stability is obtained, then we'll talk about quality. Когда человек уже стабильно повторяет необходимое количество святого имени, тогда можно говорить о качестве. Now, how do you worship this? How do you meditate on the super soul and chant Hare Krishna anyway? А каким же образом сосредоточиться на сфере душе и независимо ни от чего повторять Харе Кришна? Mm? The thing is this, that one considers the worshipable deity to be non-different from the super soul. Но дело в том, что божество, которому поклоняется преданный, считается неотличным от своей души. You know, your Nrsingadev, your Radha Krishna, your Gornatai, your Shalagram, your deity. Ваш Шиши Горнитай, ваш Радха Кришна, ваш Шалаграм, ваше божество. Mhm. Симхадев и так далее. It was very interesting is that Prabhupada told a pujari in Vancouver that Radha Krishna will liberate him. Don't think of any other Radha Krishna. Ну вот, и очень интересно, что Прабхупада сказал Пуджаре в Ванкувере, что вот эти Радха Кришна, которым ты слушаешь, они дадут тебе освобождение. И не думай о других Радха Кришнах. So don't think of anybody else but your deity. Не думай ни о ком ином, кроме как своих божества. And if they want to accept your love, don't worry about it. They will. They'll come in your heart. They'll accept your love. Если они захотят принять вашу любовь, то не волнуйтесь, они это и сделают. Krishna is a big thief, and our business is to help him steal. Кришна, он такой вор, и наша задача помогать ему воровать. So that's the idea. Вот такова мысль. Can we serve the devotees again? Еще вопросы? This is Riga. Come on, you guys. Ну это же Рига. Должно быть куча вопросов. Ага. Не слышно, да. Предыдущий вопрос насчет милости, и Прабхупада сказал, что не справляется, если мы поймем суть наставлений. Мгм. Точнее, не поймем, а будем следовать. Суть наставлений. Сути, да. Да, суть. И вопрос от меня, потому что понять суть наставления тоже, в принципе, надо иметь какую-то милость к нему.
get mercy of the devotee, we should follow essence of the instruction, but understand what is the essence of the instructions. We also should have mercy or not. Nah. It is very funny. There was a story in 1966 Забавная была история в 1966 году. that Prabhupada sent somebody to go to the store and buy an eggplant. И Шилпада послал одного ученика, чтобы тот купил баклажан. So the devotee said, "Oh, Prabhupada, I was really agitated all the way there." And Prabhupada said, "Did you buy the eggplant?" "Okay." Вот, и ученик пришел, сказал: о, Шилпада, у меня так ум был возбужден, пока я там ходил туда-сюда. Шилпада сказал: ты купил баклажан? Купил. Ну, все хорошо. So, we may be what we may be. Вот, мы такие, какие мы есть. If you don't understand the questions, ask others who do. Если вы не понимаете чего-то, то спросите у тех, кто понимает. It's very funny. Prabhupada told my god sister in 1976. И Шилпада написал письмо моей духовной сестре в 1976 году. She was asking the question if you could cut tulsis, manjaris with scissors or use your fingers. И она задала ей вопрос, должны ли мы обрывать листочки стулси пальцами или же срезать ножницами. So Prabhupada said, use your brains, and if you have none, ask others who do. Но Шилпада сказал, ну поразги мозгами, если своих нет, спроси у тех, у кого есть. It really depends on situations. Потому что все зависит от конкретной ситуации. Sometimes fingers are quicker. Иногда пальцами собирать быстрее. But it says in Vishnu Smriti that don't shake the tree. Но в Вишну Смрити говорится, что нельзя трясти деревце только. So in order to not shake the tree, scissors are pretty good. И чтобы не трясти дерево, ножницы, они очень хорошо делают свою работу. Interesting story. But you only understand that by practice. Но понять это человек сможет только тогда, когда он начнет это делать. Just like the saying is that failure is the pillar of success. Как говорится, за одного битого двух небитых на вид. Like for young kids, let them fall on their face. It's good for them. Как про детей говорят, ну пусть падает, так он быстрее научится. Whatever doesn't kill us makes us stronger. Что нас не убивает, то делает сильнее. We have another question? Еще вопросы? Yeah, she's got one. У меня вопрос. Вы можете, пожалуйста, объяснить, что значит верховная высшая душа? Как бы, с одной стороны, понятно, что это верховная личность Бога, но с другой стороны, если задуматься, то как бы не очень понятно. Можете Очень стоит слишком задумываться. Что иначе, если высшая душа, это просто какая душа, просто верховная высшая? Что вас смущает? It's said that there is some supreme soul, and in some respect we can understand that it's supreme personality of Godhead, but maybe it's not supreme personality of Godhead, but some super soul. Why should we doubt? Откуда сомнения возникают, что это может быть не верховная, что верховная душа это не верховный Господь? See, sometimes it's interesting. Sometimes different personalities refer to somebody as the Supreme Lord. Очень интересно, что иногда разные личности, они считают верховным разных личностей. There are prayers to Brahma like that. Иногда мы можем слышать, что Брахму иногда в молитвах называют верховным. So on the way to the spiritual world, Gopakumara going through the material planets, and he stops at Satyaloka, Brahmaloka. И по дороге на Галоку Гопкумар, он путешествовал по планетам материального мира и сделал остановку на Сатилоке. So he glorifies Brahma, И он стал прославлять Браму. and Brahma won't have it. И Брама был не очень счастлив. He said, Indra tried to kill Krishna's associates, but I tried. My offense is even more because
I tried to separate Krishna from his associates. И он сказал, но вот Индра, он попытался убить спутников Кришны, а я сделал еще хуже. Я попытался разлучить Кришну с его спутниками. Now go to Lord Shiva. He's really great. И дальше он продолжал, отправляйся к Господу Шиву, вот он действительно великий. So Kailash is right next to the spiritual А planets. Кайласа находится рядом с духовным миром. The last planets before you cross the border into the Brahma Jyoti. Последняя планета перед границей духовного мира, перед Брахмаджити. So Gopakumar was offering to Lord Shiva the glorification he heard from Lord Brahma. И Гопа Кумар, он прославил Господа Шиву, так как сказал Господь, то, что сказал о нем Господь Брахма. And Lord Shiva didn't like it. И Господу Шиве это не понравилось. And it's really interesting because a lot of people think that Shiva is the supreme. Это интересно, потому что многие считают Шиву верховным. If you get it directly from Lord Shiva's mouth, that ends the argument. Но если вы процитируете слова, сказанные самим Господом Шивой, то это будет веский аргумент в споре. If you accept the authority of Sanatana Goswami's Brihad Bhagavatamrita, and not all Shivites do. Ну вот, если вы принимаете авторитет Санатана Госвами, который написал Брихад Бхагаватамриту, но не все шиваиты принимают. Lord Shiva says, I'm not the Supreme Lord, neither have I achieved Krishna's mercy, but I'm the servant of those who are greedy to get it. И он сказал, что я не Верховный Господь, и я даже не обрел милости Господа, но я слуга слуги тех, кто стремится обрести ее. So that's an interesting statement. И вот это интересное утверждение. There's a few others. Есть несколько других. Just like when Lord Shiva approached Lord Vishnu and said, I've seen all your avatars except one, Mohini Murti. Господь Шива, он обратился к Вишну, я видел все твои аватары, кроме одной Махини Мурти. And Parvati Devi was with him. И там рядом с ним была Парвати Деви. So I was thinking, what does she think about this? И я подумал, вот что она на этот счет подумала. Probably I'll have to see what the commentaries say about that. Ну, надо бы почитать комментарии, что они говорят по этому поводу. So Lord Shiva started to chase Mohini Murti and he lost his semen. Ну вот, и Господь Шива, он начал преследовать Махини Мурти и потерял семя. And he realized he was defeated by Lord Krishna. И он понял, что Господь Вишну его одарил. There's another story that the Shiva Jvara and Narayana Jvara from Bhagavatam. И в Бхагаватам также описывается битва между Шива Джварой и Нараяна Джварой. The Shiva Jvara was heat and the Narayana Jvara was cold. И Шива Джвара это тепло, жар, а Нараяна Джвара это холод. So wherever the cold is, that will defeat the heat. Ну вот, и холод, он побеждает жару. Just go outside, you'll understand. А если вы считаете, что это не так, идите на улицу и посмотрите. There was another story about Lord Shiva was giving a benediction to a demon named Vritrasura. А также есть история, когда Шива дал благословение демону по имени Врикасура. Lord Shiva is known as Asutosh, one who was very easily pleased. Господь Шива известен как Ашутоша, тот, кого легко удовлетворить. So Vritrasura said, please give me the benediction that whoever I touch, his head will crack into pieces. И Врикасура, он попросил у Господа Шива благословение, что чьей бы голова не коснулся, его голова, ну того, кого коснется, разлетится на 10 частей. So Lord Shiva was thinking, what does he need that benediction for? But he granted it anyway. И Господь Шива подумал, зачем ему такое благословение, но все равно даровал ему. So Vritrasura wanted to test it by touching Lord Shiva's head. И Врикасура решил проверить действенность благословения, прикоснувшись к голове Господа Шивы. In order to enjoy Goddess Parvati. Он захотел заполучить Парвати. So Lord Shiva was running all over the place. И Господь Шива быстренько побежал. So Lord Narayana assumed the form of a devotee of Lord Shiva. И Господь Нараяна принял форму Бхакты Господа Шивы.
and addressed Ritrasura as the son of his father. и обратился к Рикасуре как к сыну его отца. What are you doing? Чем ты занят? So Ritrasura stopped. He thought, he knows my father. И Рикасура, он остановился и говорит, он знает моего отца. And so Ritrasura told that I'm chasing Lord Shiva because I got a benediction from him that whoever I touch, his head will crack into pieces. Ну вот, и Рикасура сказал, ну вот я преследую Господа Шиву, что в голове есть его благословение, что голова того, кому чьей голове коснусь, разлетится на три золотые точки. Then this Narayan said, who can believe it? И Господь Нараян сказал, ну кто верит вообще в Шиве? He smears himself with cremation ashes and associates with low-class hobgoblins and like that. Who could believe it? Ну, он говорит, Господь Шива, он размазывает по своему телу пепел с погребальных костров и водится там со всякой шушерой. Кто вообще может поверить его словам? Why don't you touch your own head? Почему бы тебе не прикоснуться к своей голове? And if it doesn't work, then you can kill this liar, Lord Shiva. Ну, вот, если благословение не сработает, убей этого вруна Шиву. So Vritrasura became bewildered and he touched his head, and then it cracked into pieces. Ну вот, и Господь Нараяна полностью запудрил мозги в Рикасуре, и тот прикоснулся к своей голове, и она разлетелась на кусочки. Then Lord Narayana told Lord Shiva, don't give these benedictions to these demons again. Ну вот, и Господь Нараяна сказал Шиве, слушай, не давай больше таких благословений этим демонам. So these are stories Ну вот это вот такие истории. that how Lord Shiva was indebted to Lord Krishna in so many ways. Как Господь Шива, он оказывался в долгу перед Господом Вишну в разных At the ситуациях. same time, Lord Shiva is not to be disrespected either, Но, с другой стороны, не следует выказывать непочтительности Господу Шиве. because in 12th canto, chapter 13, verse 16, Поскольку в 16 стихе 12 главе 11, 11 canto, 12 canto, 12, 12, 12, 13, 16. 16, 16, 12, 13, 16. 12, 13, 16, говорится. Then Lord Shiva is glorified as the greatest devotee. Господа Шива там прославляется как величайший преданный. And Rudra Gita, Lord Shiva's statements to the Prachetas are very nice instructions. И также в Рудра-гите в наставлении Господа Шива Прачетам он дает замечательные наставления. 4th canto, chapter 24, verses 33 through 68. И в 34 chapter 33, 30, 4, 24 chapter, 24, 30, 33 through 68. и 4, 24, 34, стихи с 34 по 68. And Narayana liked those prayers so much that he gave an endorsement in 4th canto, chapter 30, verse 10. Ну вот, это молитва Господа Шивы, которую он дал прачетам. И Господь Нараяна, он дал свое собственное как бы одобрение этим молитвам в 30 главе, в 10 стихе 4 песни Бхагаватам. So those instructions are really good. Вот это замечательное наставление. Hmm? So one can accept those. И человек может это принять. One doesn't imitate Lord Shiva. Не следует подражать Господу Шиве. It's very interesting in Krishna Kathamrita magazine. Что интересно, что в журнале Krishna Kathamrita Bindu. Кришна Гатхамрита Бинду Parvati Devi says, my dear Lord, you say that those who smear cremation ashes on their body, have skulls and tripundra on their foreheads, are an atheist, and their association should be avoided. But Prabhu, you do these things. How are we supposed to understand it? И Парвати, она обращаясь к Господу Шиве, говорит, что, дорогой Прабху, вот ты говоришь, что тот, кто
cremation с actions. кремационных, с мест кремации, тот, кто носит гирлянду из черепов, и тот, кто носит трехлинейную тилоку, атеист, и общаться с ними следует. Но это описание полностью совпадает с тобой. Как это понимать? So then you're thinking, my God, who could dare ask Lord Shiva that question? И когда я это прочитал, я подумал, о боже, кто вообще осмелится задавать подобные вопросы Господу Шиве? See, Parvati Devi is his wife, so she gets away with murder. Ну вот, и Парвати, она супруга Господа Шивы, и как бы многое сходит с рук. My God, who could dare ask Lord Shiva that question? What's he going to say next? Вот я подумал, Господи, а кто вообще может задать Господу Шиве такой вопрос? И что теперь будет? Then Lord Shiva says, my dear Devi, the reason why I do this is that people will think I'm fallen and they will avoid my association, and my bhajan is easier. Вот, и Господь Шива сказал, что I don't waste my time. Their bhajan is easier. дорогая, почему я так делаю? Потому что люди будут считать меня падшим и не будут меня беспокоить. Тогда мне будет гораздо проще заниматься баджаном. That's interesting statement. Интересное утверждение. Hey, we need some more questions. Но нам нужны еще вопросы. Как Махарадж первый раз встретился с Прабхупадой? How did you meet Шрила Прабхупада first time? Through his devotees. Через его преданных. Вопрос был, как Махарадж первый раз встретился со Шрилой Прабхупадой. We're all made out of nothing but the mercy of a devotee, and because of the mercy of devotees, we're still here. Мы состоим не из ничего иного, как из милости преданных, и лишь по их же милости мы все еще здесь. Love and serve all the devotees. Поэтому люби и служи всем преданным. Hey, we need some more questions. Еще вопросы? This is Riga. Come on, gang. Ну это же из Рига. I mean, well, she's good. Could you please, give some advice on how to most successfully preach to equals? We know that there are those who are younger than we, for example, me, those who are approximately the same age, and those who are older than me. So, what will be the best way how to preach to equals? И вопрос в том, как лучше можно проповедовать равным, потому что, как есть младший, равный и старший. Вот как проповедовать эффективно равным? One has to have appreciation for what they are. Человек должен ценить личность, такой, какой она есть. And what they give to people. И то, что они дают людям. And if you apply that, then you're happy. If you apply, If you apply that, then you become happy. если вы будете применять это, то вы будете счастливы. Это вот. It also makes a relationship with them. А также нужно выстраивать взаимоотношения с ними. You have common characteristics, and therefore you're making friendship. У вас есть какие-то общие моменты, и поэтому на этом основе можно выстраивать дружбу. It's time for arati. Сейчас время арати. Questions? Questions? I thought we have to quit. What? Ask if we have to quit. Нам уже заканчивать нужно, да? Just continue. If there's any more questions, we can serve the devotees. Да. Мы очень часто слышим об имперсонализме. Многие преданные считают, что с этим вопросом уже мы разобрались с помощью книг, советов других мастер. А вот как распознать имперсонализм в жизни? Особенно внутри себя. We often hear about impersonalism and how to say, maybe think that we know everything about it. We read in Srila Prabhupada's books a lot of it. But how to recognize impersonalism and in others and ourselves, within ourselves? Basically, Interpersonal tendencies.
Basically, there is no materialist, there is no impersonalist. На самом деле нет никаких имперсоналистов. Very rare to find them. Очень редко можно их найти. Mostly, impersonalism is an impersonal uh, materialism in the heart. Но самый такой ярый имперсонализм – это имперсональный материализм в сердце. One sannyasi, an old sannyasi friend of mine, mentioned it as causes unwillingness to serve Krishna. Вот один саньяси, мой друг, он сказал, что это беспричинное нежелание служить Кришне. It's basically a donkey То есть determination. такая ослиная решимость. We don't want to serve Krishna. Why? Не хочу я служить Кришне. Почему? Because we're conditioned. That's why. Потому что мы обусловлены, вот и все. People, why do we take birth here? Вот. If the spiritual world is so good, how come we А, took birth here? Иногда спрашивают, а вот если в духовном мире все так хорошо, зачем вы пришли в этот материальный мир? Because we did something stupid. That's why. Потому что мы какую-то глупость сделали, вот почему. You can't justify stupidity, you know. Невозможно оправдать глупость. We did something stupid. That's why. Ну, дурость сделали, вот почему. Uh, one technical devotee who helps me out, one Один, technical devotee who helps me out, специалист по технике, преданный, который помогает мне. I told him in India, if it works, be surprised. Я ему сказал в Индии, что если что-то работает в Индии, вот это достойно удивления. Because that way you're not disturbed when it doesn't work. Тогда тебя не будет беспокоить, если что-то не работает. You're actually surprised if it does work. То есть, если ты будешь удивляться тому, что что-то работает, если что-то не работает, то это будешь принимать как норму. Hey, we need some more questions. Question. How we should get the deities, home deities? I mean, we should buy them or get it from some older devotees, or if we have opportunity serve in temple, it means we don't have to have home deities. Вопрос в том, как вот приходят божества, то ли мы должны их купить, то ли мы должны получить это от старших преданных, либо мы просто должны, если есть возможность, помогать служить храмовым божествам. Basically, it really depends on how close you are to the temple and if you're a pujari or not. Война? If you're close to the temple or if you're a pujari or not. Но на самом деле все зависит от ситуации, то есть как далеко вы живете от храма или близко живете от храма, являетесь ли вы пужари или нет. Pujari work is good, but not everybody is a pujari. Быть пужари это хорошо, но не каждый пужари. If you're a pujari, you have to do puja. Если вы пуджари по природе, It's like то your вы должны blood, делать. it's part of your nature. То есть это часть вашей природы, это в вашей крови. You got to do it. То есть вы должны это делать. And if you're not a pujari, then it's optional. Maybe we'll do it, maybe we won't do it. Ну вот, а если вы по природе не пуджари, то это такой вариант, что может быть вы будете заняты пуджей, может нет. So it's the same kind of thing with the home deities. То же самое относится к домашним божествам. Hmm? You have home deities, Ну вот у вас домашние божества. or you have photographs. Или фотографии есть у вас. It really depends upon your nature. Все зависит от вашей природы. If your nature is to serve deities, you will. And if your nature is not, then you won't. Ну вот если у вас есть природа такая, природа пуджари, то будете поклоняться. Если нет такой природы, то не будете. It's more than marriage. То есть поклонение божествам это больше, чем брак. Because marriage is 25 or 40 years. Ну, поскольку брак длится 25-40 лет, A personal deity you worship for their whole life until 2 weeks before you leave the body. ну вот, а своим божествам вы поклоняетесь в течение всей жизни, разве что за 2 недели до смерти передадите их кому-то. I'll give you an example. Приведу пример. Das Goswami's Govardhan Shila. Гавардхана Шила Даса Госвами.
was worshipped by Krishnadas Kaviraj after the departure of Raghunath Das Goswami. Ей поклонялся Кришнадас Кавираджа после ухода Рагунатха Даса Госвами. After Krishnadas Kaviraj left, then Madhusudan Das Goswami was worshipping it. После него поклонялся ей Мадхусудан Дас Госвами. Then in his old age, he handed it over to Krishnapriya Thakurani. И в старости он передал эту шилу Сакурани, Krishnapriya Thakurani. Кришна Прия Такурани. Then she worshipped it her whole life and at the end gave it to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur to worship. Она поклонялась этой шиле всю жизнь и в конце жизни передала ее Вишванат Чакраварти Такуру. So you can worship deities or not. То есть вы можете поклоняться божествам, а можете не поклоняться. The thing is that it should not get in the way of your sadhana. Но нужно убедиться, что поклонение божествам как сказать, не мешает вашей садхане. I knew that when I got my deities, I knew that it would probably get in the way of my Bhagavatam and my sadhana. Вот, и когда у меня появились божества, я так заподозрил, что это будет мешать моему изучению Бхагаватам и садхане. But the problem is that once you're a pujari, you're stolen, you know. Но проблема в том, что если вы пуджари, у вас выбора нету. Krishna stole you and you're stuck. You're forced to do it. Ну, вот Кришна вас уже купил с потрохами, и вам ничего другого не остается. Bhakti Vikas Maharaj warns his disciples and followers that beware of the piety of Loy Bazaar. Вот базар The, пойти. the piety of Loy Bazaar. You may take a deity from there, but then when you get back to your home, you're not as pious. А, а, и, 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 а, You have to. Бхакти Викаша Махарадж, да, он предупреждал своих учеников и последователей, что опасайтесь благочестия Лой-Базара, потому что вы там в таком приподнятом настроении можете приобрести себе божеств, но когда вы вернетесь домой, уже нужно будет служить, а настроение у вас уже может быть такого не быть. It's like taking some Gornatai deities in Mayapur. Как, например, вы можете привезти из Майпура горный тай. When you come back to Riga, you're not as spiritual as you were in Mayapur. Ну вот, и когда вы прилетели, оказались в Риге, то у вас уже нет такого духовного запала, как в Майпуре. And you end up distributing it to somebody else. И вы начинаете думать, кому бы отдать эти божества. You know, if love at first sight, that deity is your deity. End of story. А если это любовь с первого взгляда, то это ваши божества на всю жизнь и конец истории. You worship that deity your whole life. End of story. И вы будете поклоняться этим божествам всю свою жизнь. You don't have an option. У вас выбора даже нет. You gotta worship. Вы должны поклоняться. You would like to get away from them, but you can't. They're everywhere. Вы, может быть, хотели как-то этого избежать, но никаких шансов нет. And other people are dependent upon them. И другие люди зависят от них. Just like if you distribute the Lord's Charanamana Mahaprasadam, then Krishna will tolerate your existence. Если вы будете распространять Махапрасад и Чаринамриту от своих божеств, то Кришна будет терпеть ваше существование. Seva aparad, offenses in service is common. Ну вот, и сева аппаратхи или оскорбления, совершаемые при поклонении божествам, обычное дело. But if you distribute the Lord's Charanamrit and prasadam to everybody, then Krishna will tolerate it. Но если вы будете распространять Махапрасад и Чаринамриту от своих божеств людям, то Кришна будет терпеть вас. I noticed that Krishna tolerates his pujari, but actually he's come to see all of you. Я понял, что Кришна, он терпит своего пуджари, но приезжает в разные места, чтобы встретиться с преданными. Issue? Еще вопросы? Махарадж может поделиться каким-то из любимых качеств Кришны, ну, о которых Maybe tell us something, Sri Das, about
qualities of Krishna you like most? Yeah, we like it. His compassion. That's great. Ну, да, нам нравится его сострадание, это замечательно. He tolerates us because out of love for you. Он терпит нас из любви к вам. This means that he's really tolerant. Wow. Это значит, что он чрезвычайно терпелив. He's also the source of beauty. He's the essence of beauty. А также он является источником, сутью красоты. He's really beautiful. Он прекрасен. But that's not all. Но это не все. It's described that Radharani's 25 qualities defeats Krishna's 64 qualities. Говорится, что 25 качеств Радхарани, они одержат победу над 64 качествами Кришны. Mhm. So these are different ones, different Это разные качества, different points. другой момент. And she manifests herself to help every devotee's relationship with Krishna. И она проявляет себя таким образом, чтобы помогать преданным развивать их отношения с Кришной. It doesn't matter what the relationship with Krishna you hanker for. Независимо от того, какие отношения с Кришной вы хотите развить. Krishna says in Chaitanya Charitamrita, Adi Lila chapter 4, verse 19. И Кришна говорит в читании Чайтамрити в Ангелиле в 4 главе 19 стихе. Whatever relationship my devotee worships me, I reciprocate accordingly. That is my nature. В каких бы отношениях преданный не поклонялся мне, я отвечаю ему взаимностью, такова моя природа. And Radharani will help the devotee with any relationship with Krishna that they want. И Радхарани помогает преданному развить те отношения с Кришной, которых он хочет. She comes in so many ways, И она проявляет себя разными способами. just to help and encourage the devotees. Лишь для того, чтобы помочь и вдохновить преданного. Just like Chaitanya Mahaprabhu is more compassionate than Krishna's. Как, например, Шичтань Махапрабху более страдателен, нежели Кришна. He's Krishna himself with the complexion and the mood of Radharani. Это сам Кришна в настроении и с цветом тела Радхарани. So if you don't get it far with Krishna, then you can ask Chaitanya Mahaprabhu to help you. Вот, если вам что-то не удается выстроить с Кришной, то вы можете прибегнуть к помощи Шичтани Махапрабху. Еще? Еще вопросы? Насчет отношений с Кришной. Но это же происходит не так, что ты там просишь, что дайте мне лист, какие возможные отношения, и выбираешь, какое лучше. Как человек определяет, как это проявляется, как это сделать? About relationship with Krishna, it's not like a list of the relationship. You choose what relationship you would like to develop with Krishna, and how our relationship with Krishna manifesting. Chaitanya Charitamrita says, Shravanadi Sutta Chitte Kara Udoy. By hearing and chanting, the heart becomes purified and the sun of love of Godhead rises. И в читании Чайтамрити говорят, что благодаря слушанию и воспеванию сердце очищается, и солнце любви Кришне восходит. It's not that we have to make a relationship with Krishna, it's unveiling the relationship that's already there, that's hidden. На самом деле мы не создаем наши отношения с Кришной, а мы открываем те взаимоотношения с Кришной, которые у нас уже есть. We want to thank the devotees who have asked the questions. И хотел бы поблагодарить преданных, которые задали вопросы. And we're here in Riga for a few more days. И мы в Риге еще будем несколько дней. So we want more. И нам нужны будут еще вопросы. This is just the beginning. We want more questions. Это лишь начало. Давайте сочиняйте еще вопросы. It's time for parikrama. Сейчас время парикрама круга Божественного Параджа. 7 times around Govardhan Shilas is one Govardhan parikrama without buying a plane ticket. И 7 раз обойти вокруг Вардхан Шил равняется одной Вардхана парикрамы без покупки авиабилета. And we have fast kirtan because it allows people to move faster. Вот. И, как правило, мы просим, чтобы пели быстрый киртан, потому что это помогает людям ходить быстрее. And don't clog the highway. И не перегораживайте хайвей. Haribol. Харибол.
Mata, you have to appoint different people to count. Count. То есть Маджи ему Намай, вы должны назначить человека, который будет считать, сколько кругов они обошли, чтобы не меньше 7 получалось. Turn it off properly? Кто хочет посчитать круги? Или каждый может считать для себя. Если вы ошибетесь, сами виноваты. Не меньше 7. Не меньше 7. Кто поставит? Центр. Да. Да. Так, вопрос. А кто будет петь песню? Отлично. И сразу быстро, с места в карьер.